بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome everyone to this meeting number 4 for English 140. نرحب بالجميع في بداية اللقاء الرابع من لقاءات مادة نجل 140. As usual, I start by checking the sound. لعل أبدأ في البداية للتأكد من وضوح الصوت. Is the sound clear؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ فقط أحتاج كتابة نعم أم لا. هل الصوت واضح؟ Okay, great. We have an answer. عندنا إجابة عن الصوت واضح. That's good. Now, we will start from where we stopped last time. نبدأ من حيث انتهينا المرة الماضية. But before that, do you have any questions you want me to answer before we start? هل في أي أسئلة تبغون نجاوب عليها قبل أن نبدأ اللقاء الجديد؟ Do you have any questions? طبعا المنتدى يعني وضعت فيه الآن الوحدات المطلوبة والمذكرة وكل ما يتعلق بالمادة. التدريبات الاختبارات إن شاء الله ستكون في المستقبل القريب بإذن الله، لكن الآن على الأقل المادة العلمية موجودة والمنتدى مفتوح والمشاركات، يعني في ناس شاركوا في المنتدى، يعني كل شخص يستطيع أن يطرح أي سؤال في باله وأنا بإذن الله أجيب على الجميع. ما يحتاج أحد يرفع يده الآن. المشاركات بالكتابة فقط في اللقاء just to save time، حفاظا على الوقت. أوكي، ما في صوت؟ لا، في صوت والدليل إن فيه إجابة قبل شوي تقول أن الصوت واضح، لكن أيضا للتأكيد مرة أخرى، هل الصوت واضح من جديد؟ Is the sound clear؟ هل الصوت واضح؟ Let's wait for another answer which is a confirmation. للتأكيد فقط هل الصوت واضح ولا لا؟ I'm still waiting for the answer. ما زلت أنتظر الإجابة. هل الصوت واضح؟ I'm still waiting. The same person who answered in the beginning. نفس من اللي شارك عندي واضح. Okay, that's good. هو نحتاج فقط واحد يقول إن الصوت واضح حتى نعرف أن المشكلة ليست من المصدر. لو ما في ولا واحد سمع نقول ممكن يكون المشكلة في المصدر أو ممكن من المستقبل، لكن كون شخص واحد يسمع الصوت معناه أن الصوت طلع من المصدر بشكل واضح. فلعل اللي عنده مشكلة يغير الجهاز، برنامج السماعات، إعدادات الصوت، يجرب أكثر من طريقة. Okay, now you don't have questions إذا ما في أي صوت أو ما في أسئلة أو استفسارات. Now we finished Unit 1 and we started Unit 2. We are almost in the middle of the unit. الآن عندنا في طيب كويس وضح الصوت. خلصنا من Unit 1 وبدأنا في Unit 2. We are now in conversation model 2.4. آخر محادثة في الوحدة الثانية which is on the board، وهي موجودة عندكم في المنتدى، ومهم جدا كل واحد يعني تكون معه الأدوات الدراسية سواء المحادثات أو المذكرة أو الكتاب so that we can move smoothly without wasting time. أحيانا تحميل المرفقات على الشاشة وعرضها يعني يستهلك جزء من الوقت، وحنا نحتاج كل دقيقة في اللقاء للاستفادة منها. Okay, now look at the board. انظروا على السبورة الآن. Model 2.4 المحادثة 2.4. I will read and explain the new words. راح أقرأ الآن
وأشرح لكم معاني الكلمات الجديدة. Excuse me, where is the conference room؟ يعني واحد يسأل يقول لو سمحت وين الغرفة اللي فيها المؤتمر؟ It's room 13. 13? Yes, it's just over there. نعم هي في المكتب رقم 13. Next, I'm here for the sales meeting. يقول أنا جاي هنا علشان اجتماع المبيعات. Is the training room؟ هل غرفة التدريب along here؟ موجودة هنا؟ Yes, it's room 70. I think they are just starting now. غرفة رقم 70. Room 70? Thanks. Next, can you help me؟ ممكن تساعدني؟ I'm looking for the IT department. أنا أبحث عن قسم تقنية المعلومات. Sure, room 14. Room 40? No, 14, 1, 4. And this is very common problem with some learners. They mix like 13 with 30, 15 and 50, 17 and 70. دائما يكون في خلط. So you have to be careful when you listen to these words. And when you are the one who is saying the number, وإذا كنت أنت الشخص الذي يقول الرقم, sometimes أحيانا you need to say the number in 2 digits. يعني تقول الرقم بخانتين. يعني مثلا في المحادثة قال 14 1 4. هذا من باب التأكيد. يعني تخيل انك تكتب 1 وجنبه 4. لما تكون مكتوبة ما راح يختلط عليك 14 من 40 لأن 14 تكتب غير 40 تماما. لكن في النطق 14 40 very close قريبة من بعض. So that's when you say the number, you say 1 4. يعني خلاص تراها 40 اللي هي عبارة عن 1 وجنبها رقم 4. That is 14 14. Next is the human resources department. هل قسم الموارد البشرية still in room 20؟ ما زال في غرفة 20؟ No, they moved. لا يقول انتقلوا. They moved. They're in room 18 now. هم الآن في غرفة رقم 18. It's next door. يقول في المكتب اللي جنبنا يعني. Next, excuse me, is the sales department هل قسم المبيعات room 15 or 50؟ room 50. Next, where will I find the sales team please؟ وين أقدر أحصل فريق المبيعات؟ They are in room 90, just along the way. في مكتب أو في غرفة رقم 90. Okay. Next part of 2.4 المحادثة الثانية. The bus leaves in 12 minutes. ولك الباص سيغادر خلال 12 دقيقة. All passengers to gate 16. وعلى جميع المسافرين الاتجاه لبوابة 16. Where the flight is now boarding. حيث الرحلة الآن تغادر. وش علاقة الباص بالرحلة؟ لأن الباص ينقل الناس من الصالة المطار إلى الطيارة، زي ما هو في مطار الملك عبد العزيز في جدة الصالات القديمة كذا ينتقل. وحتى أيضا في صالة رقم ممكن رقم 5 حتى هنا في الرياض ممكن أحيانا تنتقل بالباص. Okay. Next, can you give him the message؟ ممكن تعطيه رسالة and say I'll call again وتقول إني بكلم مرة ثانية in about 15 minutes بعد 15 دقيقة. Thanks. Let's take a 20-minute break. خلونا ناخذ يعني راحة مدة 20 دقيقة. And then meet back here. بعدين نتقابل هنا. Good work everyone. عمل جيد جميعا. My name is John Nakamura. اسمي John Nakamura. I've been working in the shipping department. يقول لي وأنا أعمل في قسم الشحن for 23 years now. في مدة 23 سنة حتى الآن. Last one. The Shinkansen اسم القطار. The Shinkansen to Hakata leaves from track 19. لأن هذا قطار وفي القطار
لها اسم شينكانسن، المتجه إلى هاكاتا تقريبا هذا في اليابان. leaves from track 19. إيش معنى track 19؟ يروح من المسار 19 اللي ممكن يركب القطارات، فكل بالذات المحطات الكبيرة هناك مسارات يسمى track، فيقول سوف يغادر من المسار رقم 19. Okay, so that's the end of the conversation. هذه هي نهاية المحادثات في هذه الوحدة. Okay, let me show you something on the board. خلونا الآن نرجع إلى السبورة من خلال عرض المذكرة. Okay. Yes, let me just make it a little bit bigger. خلونا نكبر لكم الشاشة شوي. هذه الآن المحادثة اللي قرأناها conversation page 110 model 2.4. Now let's move next. ننتقل بعدها إلى book page 14 الكتاب صفحة 14. طيب الكتاب صفحة 14 if you look at the book إذا يعني نظرتم إلى الكتاب so please open the book page 14 افتحوا الكتاب صفحة 14. الكتاب صفحة 14. طبعا صفحة 13 محذوف، صفحة 14 اللي فيها على الصفحة محذوف، لكن خلونا في التمرين اللي في المنتصف. التمرين اللي في المنتصف اللي هو speaking. We have here 4 people. عندنا 4 أشخاص. And with each person there are 4 pieces of information. مع كل شخص هناك 4 معلومات أو 4 معلومات أو 4 أنواع من المعلومات عن كل شخص. We have the country، عفوا the company الشركة، اسم الشركة اللي يعمل فيها. The city where he lives والمدينة اللي يسكن فيها. The department where he works والقسم الذي يعمل فيه. And his or her role ودورها أو دوره في ذلك القسم. Okay, now what are we going to do here؟ وش اللي بنسويه هنا؟ We will choose one character. سنختار واحد من الشخصيات ثم نجرب نسأل عن المعلومات ال4 هذه ونجيب عنها. Okay, so this is a practice for asking for some information about people and answering these questions. هذا تدريب على تكوين الأسئلة عن الأشخاص وأيضا الإجابة عنها. Okay, let's choose Mike Green. خلونا نختار الآن Mike Green. If you look at Mike Green, you will see that he works in HSBC. هو يعمل في HSBC. And he lives in London. ويعيش في لندن. And he works in the human resources department. ويعمل في قسم الموارد البشرية. And he is responsible for developing training programs. وهو مسؤول عن تطوير برامج التدريب. تطوير برامج التدريب. الآن خلونا نكون سؤال عن كل عنصر. First we start with company. As you see on the board. زي ما تشوفون على السبورة. يعني نطبق على شخصية واحدة ثم تستطيعون تطبقون على بقية الشخصيات. Okay, first the company. What is the question? We can ask in 2 ways. نستطيع أن نسأل بطريقتين. First, we could say, what company does Mike Green work for? What company أي شركة does Mike Green work for? يعني أي شركة يعمل مايك جرين لحسابها؟ Okay, what's the answer? وش الإجابة؟ نقول he works for HSBC. He works for. وين جبنا works for من السؤال. السؤال مكتوب work for. طيب ليش هنا قلنا works بينما السؤال ما فيه s؟ لأن السؤال فيه does. وعندما يكون السؤال فيه does الفعل في نفس السؤال نشيل منه الاس.
لكن عندما نجيب we add s. We have he من الضمائر التي تأخذ s كما شرح سابقا. He works for HSBC. There is another way of asking. هناك طريقة أخرى للسؤال. Who is Mike Green with? مع من مايك جرين؟ شلون مع من؟ طبعا يعني الكلام هذا حسب السياق اللي ترد فيه. يقول أنت مع من؟ يعني مع أي شركة، معناها أنت تعمل لأي شركة. أنا مع اس تي سي، يعني أنا شغال مع شركة اس تي سي. أنا مع موبايلي. Okay. So here, who is Mike Green with? He is with HSBC. هو مع شركة HSBC أو بنك HSBC whatever. Okay, so that's the first part. هذا أول جزء. Now, the city where he lives. كيف نسأل عن المدينة اللي يعيش فيها أي شخص سواء مايك جرين أو غيره. Where does he live? Where does he live? أين يعيش؟ He lives in London. He lives in London. اسأل عن أي شخص. Where does سعود live? Where does فاطمة live? Okay. If you want to ask the person directly, إذا تبغى تسأل الشخص نفسه مباشرة تقول where do you live؟ طيب ليش قلنا do وليس does؟ لأن you لا تأخذ does وإنما تأخذ do. وأيضا هذا أخذناها في الوحدة الأولى. Where do you live؟ تقول I live in Riyadh for example. طيب next the department. عرفنا مع أي شركة وعرفنا وين يعيش. Now the department where he works. Where does he work? طبعا هذا لما تقول أين يعمل هذا سؤال عام، لكن بما أننا نتكلم في سياق مرتب، فبما أننا نعرف أنه يعمل في HSBC لما نقول أين يعمل مقصود به أين يعمل يعني أي قسم في الشركة اللي سبق وذكرت. So where does he work? He works in the human resources department. هو يعمل في قسم الموارد البشرية. طيب what is his role? What does he do? ماذا يعمل بالضبط في قسم الموارد البشرية؟ What does he do? He develops training programs. هو يطور برامج التدريب. Now you can practice all these kinds of questions with Kiku Uda and Linda Goh and Petty Locus. تستطيع أن تتدرب على جميع هذه الأسئلة مع الشخصيات المتبقية. Okay, so that is page 14. هذا صفحة 14. طبعا صفحة 15 محذوفة. صفحة 15 محذوفة من الكتاب. Okay, now let's move to something important, which is grammar part in this unit. خلونا الآن نتكلم عن موضوع مهم أيضا وهو موضوع جزء القواعد في هذه الوحدة. Look at the board. Grammar is, am and are. متى نستخدم is؟ متى نستخدم am؟ متى نستخدم are؟ We use is or was if the pronouns or the subject is he, she or it. إذا نستخدم is والماضي منها was إذا كان الفاعل he أو she أو it. طيب لو كان الفاعل سعود أيضا is لأن سعود يعتبر he. لو كان الفاعل سارة نقول she. إذا is the same. طيب am, we use the pronoun I am, but in the past it becomes I was. أيضا am ماضيها was. إذا is ماضيها was و am ماضيها was. are in the present في المضارع. The past is where. الماضي من are هي where. Pronouns الضمائر المستخدمة هي we, you and they. هي you, we and they.
اوكي. طيب هذا فقط استخدام is و am و are. Now we move to the second major tense. نبدأ الآن الكلام عن الزمن الرئيسي الثاني. أخذنا زمن المضارع البسيط. Now we take the simple past. الآن نأخذ زمن الماضي البسيط. طيب الزمن الماضي البسيط عندنا form and function. عندنا الشكل أو التركيبة وعندنا الوظيفة الاستخدام. متى نستخدمه؟ متى نستخدم الماضي البسيط؟ الماضي البسيط very simple. شكل بسيط جدا. It talks about an action that happened at a specific time before the time of speaking. هو يتحدث عن حدث يعني وقع وانتهى في وقت محدد قبل لحظة الكلام. Whether this is 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 months, 5 years, 500 years, they are all past. كلها تعتبر ماضي سواء قريب أم بعيد. أوكي؟ يعني يستخدم الماضي البسيط للحديث عن حدث وقع وانتهى في لحظة محددة في الماضي. Something specific. Specific time in the past. Okay? That is the function. طيب form تتذكرون في المضارع قلنا فعل يأخذ اس، فعل ما يأخذ اس. Look at the example. شوف المثال على السبورة. They traveled to Mecca last week. Last week. وهم سافروا إلى مكة الأسبوع الماضي. خلاص سافروا وانتهوا. هل حددنا الزمن؟ Yes, last week. He wrote a letter yesterday. هو كتب رسالة أمس. So he wrote. كتب. There is a specific time in the past which is yesterday. في وقت محدد في الماضي. وفي الجملة اللي عندكم طبعا أمس. Yesterday. طيب form. كيف تكون تركيبة الفعل؟ كيف يوضع الفعل؟ الفعل الماضي إما أن يكون regular or irregular. إما يكون منتظم أو قياسي أو يكون غير قياسي. ما المقصود بالفعل القياسي؟ هو الذي يضاف له ed في نهايته حتى يصبح ماضي. You just add ed. Okay, that is called regular. Look at the examples. Open, opened. Play, played. Travel, traveled. Pray, prayed. Like, liked. Visit, visited. Talk, talked. طبعا هناك قواعد للنطق. بتلاحظون احيانا نقول د، احيانا تسمعونها كانها ت، واحيانا تكون اد. Okay, this is something different. هذا شيء موضوع مختلف يعني ليس من مفردات المقررة. So we'll just skip it. لكن يعنيكم أن هذه كلها تعتبر أفعال قياسية. We form the past by adding ed. يعني نحول إلى صيغة الماضي البسيط من خلال إضافة ed في نهاية الفعل. Irregular verbs طبعا الأفعال غير القياسية. Like what? Like go. ما نقول good. No, we say went. Write. We don't say righted. No, we say wrote. Give. We don't say gived. We say gave. طب هذه كلها أفعال غير قياسية تحفظ كما هي. طيب يجي واحد يقول طيب يا دكتور كيف نحفظها وكثيرة وكيف نفهمها وكيف نعرفها؟ نقول الأصل أن الأفعال قياسية تضاف لها ed. ما عدا عدد محدود من الأفعال هي اللي غير قياسية. فإذا أنت حفظت العدد هذا غير المحدود هذا اللي ليس كثير، فبالتالي أي فعل آخر فيكون قياسي ويضاف له ed. Okay. Now the negative form. How do we make it negative? كيف نحولها إلى الماضي
عارفين كيف نحول إلى النفي في الماضي؟ لاحظوا أن في المضارع قلنا كيف ننفيها، نقول doesn't أو don't، ويكون الفاعل بعدها في صيغة المصدر. هنا الآن much easier، هنا الآن أسهل، لأن في المضارع البسيط يا إما نضع doesn't أو نضع don't. هنا all the time we use didn't، في كل الأحوال سنضع didn't. And again we change the verb to the infinitive form, the base form، وأيضا نحول الفعل إلى صيغة المصدر. Look at the examples. She didn't. Do we say liked, likes, liking, like the food last night؟ يعني ما أحبت الأكل البارحة. So what do we say? Didn't like it لأنها ماضي، فنقول liked لأنها last night، البارحة ماضي. فهل نقول didn't liked؟ نقول no، دائما did أو didn't يأتي بعدها الفعل في صيغة المصدر، يعني في صيغة المضارع المجرد من أي زيادة. So here we say she didn't like. She didn't like the food last night. Okay, now let's see the exercise. خلونا ناخذ الآن التمرين اللي قدامنا. Let's take the exercise. خلونا ناخذ التمرين. The boys فراغ football every weekend. Now what do you say here? ما هي الإجابة؟ I need someone to answer. واحد يجاوب الآن. Do we say plays, play, played, playing football every weekend؟ لاحظ every weekend. شو معنى every weekend؟ كل عطلة نهاية أسبوع. So what is the answer؟ من يعطينا الإجابة؟ Write it down. اكتبوها الآن في المحادثة، أو اكتبوا الترتيب. Is it 1 2 3 or 4؟ يعني هل هو الفعل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ What do you think؟ What do you think guys? Just write the answer. اكتبوا الإجابة. The boys plays, play, played, playing. متى؟ every weekend، كل عطلة نهاية أسبوع. إذا هنا أنا لا أتحدث عن شيء وقع في الماضي وانتهى، هو بدأ في الماضي وبيحصل الآن، متوقع يحصل في المستقبل إلا أن يشاء الله. So in this case what do I say? We say the boys play football every weekend. الأولاد يلعبون كرة القدم في كل عطلة نهاية أسبوع. Okay, so we say the boys play بدون إضافة s، لأن فعل مضارع والفاعل عندنا جمع the boys. طيب next we have a negative form. لا ليست ثلاثة إذا كان تقصدون ثلاثة يعني played، لا هي play. إجابة the boys play، هذا نتكلم عن عادة وليس شيء في الماضي. ما نقول played لو كان عندنا شيء يدل على الماضي، ما في شيء يدل على الماضي. بالعكس كلمة every weekend كل عطلة نهاية أسبوع، ليس فقط عطلة نهاية أسبوع الماضية، لا كل عطلة نهاية أسبوع هذا وضعهم. طيب now the negative sentence. She didn't فراغ to school yesterday because she was sick. هي كانت مريضة. هي لم ماذا؟ هل نقول she didn't go؟ She didn't goes. She didn't went. She didn't gone. What do you think? ماذا تعتقدون؟ What is the answer? She didn't. لاحظ قلناها أكثر من مرة.
did not أو does not أو do not. الأفعال التي بعدها تأتي دائما في صيغة المصدر. المصدر يعني الفعل المضارع المجرد من أي زيادة. So here we say she didn't go. لم تذهب. نضع go. ما نقول went. واحد يقول لي طيب هذا في الماضي مكتوب yesterday ماضي مفروض أقول went. نقول لا. Look at the negation. انظر للنفي. قال لك didn't. إذا هذه منفية. والنفي في الماضي نضع didn't زائد الفعل في حالة المصدر. Okay, next. I فراغ the match with my friends last night. لاحظ last night. What does last night mean? البارحة. البارحة. البارحة هذا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ طبعا ماضي. طيب what do I say? I watching or I didn't watched or I watched or I watches. What do you think? Which one is correct? أيها صحيح؟ لاحظ last night ماضي. ماضي. طبعا إذا أنت حددت ماضي حدد الآن هل هي مثبتة أم منفية. إذا كانت مثبتة ابحث عن صيغة الفعل الماضي. أما إذا كانت منفية فتستخدم didn't ثم تضع الفعل في صيغة المصدر. So here we say I watched the match with my friends last night. شاهدت. طيب didn't. واحد يقول طيب didn't نفي عادي. يقول لي ما شاهدت مرات. نقول yes but look at the verb that follows didn't. انظر الفعل الذي يأتي بعد didn't. I didn't watched. No, we cannot say that. ما نستطيع نقول I didn't watched. No, I didn't watch. إذا ما تصلح هذه يتبقى عندنا watched. طيب next we have a very easy topic. عندنا موضوع أيضا في القواعد وهذا سيأتي منه في الاختبار. فقط جزئية بسيطة. look 1 2 3 4 5 فقط 5 جنسيات لن أزيد عنها في الاختبار. هي country and nationality. اسم البلد واسم والجنسية. أحيانا تشير إلى شخص إلى اسم البلد وأحيانا تشير إلى الجنسية. إلى الجنسية. Okay. We only have 5 countries. فقط أعطيتكم 5 دول. 5 دول. وكل واحدة لها طريقة مختلفة فقط للعلم بالشيء. Of course Saudi Arabia we say سعودي. يعني أقول he is from Saudi Arabia. هو من المملكة العربية السعودية. دائما إذا شفت حرف الجر from ولا to فيأتي بعدها اسم البلد وليس الجنسية. He is from Saudi Arabia. So لذلك هو he is سعودي. إذا كان هو من المملكة العربية السعودية فإذا هو سعودي. Japan. He is from Japan. هو من اليابان. So he is Japanese. إذن هو ياباني. He is from Korea. هو من كوريا. So he is Korean. إذن هو كوري. He is from China. هو من الصين. So he is Chinese. هو صيني. He is from Kuwait. هو من الكويت. So he is Kuwaiti. هو كويتي. اوكي. طبعا هل فيها قواعد؟ لا ما فيها قواعد. تحفظ زي ما هي يعني حسب ما تقرأ وتمر عليك في اللغة في الاستخدامات اليومية تعرف كل جنسية كيف يتم وضعها وليس هناك قواعد في الاشتقاق فيها. اوكي. Look at the exercise. شوف التمرين اللي أمامكم الآن. Panasonic شركة مشهورة اسمها Panasonic. Panasonic is a فراغ company. Panasonic هي شركة ايش؟ Number 1 Japan is a Japan company or Japanese company.
Japanese company هي شركة يابانية. ما نقول هي شركة اليابان، لا، هي شركة يابانية. هنا نستخدم هنا الملكية أو اللغة أو نفس صيغة الجنسية Japanese. Panasonic is a Japanese company. Japanese company. طيب next. Mr. Who is from. لاحظ جاكم حرف الجر، قلناها قبل شوي. إذا جاك حرف الجر معناها اللي بعدها يكون اسم البلد وليس الجنسية. So here he is, Mr. Who is from. هل نقول Korean ولا كوريا or Koreanese or Kuri؟ طبعا كوري كورينيز هذه غير صحيحة لغويا. Number 2 كوريا. Yes, very good, that's correct. صحيح، إجابة صحيحة. Mr. Who is from Korea. هو من كوريا. طيب هذه الآن تقريبا مراجعة سريعة فقط، يعني تذكير بالأشياء اللي أخذناها. expressions التعبيرات اللي أخذناها. have a seat or take a seat. would you like. could we have. وأيضا التعريفات اللي أخذناها في صفحة 12. sales representative, IT consultant, marketing manager, personal assistant, accountant, help desk advisor, website manager, customer service. Okay, all these are on page 12. كل هالمصطلحات كانت في صفحة 12، وأخذنا الوظائف والأقسام اللي يعملون فيها، وأيضا الأقسام والمهام المتعلقة بها. All these were on page 12. Now let's take a quick revision for unit 2. خلونا ناخذ الآن مراجعة لunit 2. Now we've finished unit 2. Let's take a revision. Number 1. Banks فراغ online banking services for their clients. البنوك شو تسوي؟ online banking services، الخدمات البنكية المباشرة يعني عبر الإنترنت. for their clients لعملائها. So what do we say? Do we say banks make or uniform or manufacture or provide? هل هي تصنع خدمات البنكية ولا تقدم خدمات بنكية؟ طبعا هي تقدم، هذه عبارة عن خدمة وليس سلعة تشترى. So we say here banks provide. provide تقدم. طيب أبغاكم تركزون في الكلام اللي بقوله الآن. هناك سبب يخليك تستبعد A و C. What is it? ما هو السبب؟ لما تقرأ A وتقرأ C تقرر مباشرة أن الإجابة الصحيحة لن تكون A ولن تكون C. Why? لماذا لما تقرأ الاختيارات هذه على طول راح تستبعد A و C؟ Why? Can you think؟ هل أحد ممكن يفكر تفكير عميق شوي؟ No answer. لأن الآن لاحظ A make بمعنى يصنع. C manufacture بمعنى يصنع. إذا الثنتين نفس الإجابة. وأنا سبق وأخبرتكم أنا ما عندي إجابتين صحيحة في الاختيارات. دائما فقط هناك إجابة واحدة صحيحة والباقي كلها خطأ. فإذا هنا بما أن make
وmanufacture نفس المعنى. وبما أنه لا يمكن أن تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة، إذا لا يمكن تكون لا A ولا C، لأنهم كلهم زي بعض. أصبح عندي إجابتين، وأنا قلت ما راح يكون عندكم إلا إجابة واحدة. So in this case the answer is D, provide. تقدم. البنوك تقدم خدمة الأونلاين بانكينج. طيب number 2. Hyundai is a big فراغ company. Hyundai هي شركة كبيرة، لكن وش فيها الشركة هذه؟ هل هي a big Korean company or Korea company or Koreanese company or Kori company? Which one is it? طبعا هي من ضمن قائمة الجنسيات اللي تحفظوها. C Koreanese. هل نقول كورينيز؟ لو ترجعون للكلام اللي ذكرته قبل شوي، الكلام اللي ذكرته قبل شوي، خلونا نرجع لكم على أساس فقط من باب الفائدة. شوف الآن هذه كوريا تجي كوريين، لا يمكن تجي كورينيز. كورينيز غير صحيحة. فإذا هذه فقط الجنسيات الخمسة المطلوب تحفظونها. So go back to the exercise. نرجع إلى التمرين. Hyundai is a big Korean company. هي شركة كورية كبيرة. A big Korean. طيب 3. The company has. الشركة لديها has أو ربما عملت شيئا ما على حسب الاختيارات. has its website. ماذا عملت في الموقع الإلكتروني حقها؟ It has become attractive. أصبح الآن أكثر جاذبية and easy to use. وسهل الاستخدام. إذا الشركة وش سوت الآن لموقعها مما جعله يعني جذابا وسهل الاستخدام؟ The company has. هل نقول broken its website؟ كسروا موقعهم. greeted رحبوا به. developed طوروه. or died موتوه لمات يعني. طبعا واضح من السياق أن المقصود به هو C developed. Yes, correct. إذن the company has developed its website. لقد طورت الشركة موقعها الإلكتروني. It has become attractive and easy to use. Number 4. رقم 4 الآن. The فراغ works in the human resources department. يعمل، ما أدري وش الوظيفة الحين، في قسم الموارد البشرية. من اللي يعمل في الموارد البشرية؟ هل هو A personal assistant السكرتير هو الذي يعمل في قسم الموارد البشرية، or help desk advisor المرشد المساعد، IT consultant مستشار تقنية المعلومات، accountant محاسب. أيهم رجع لكم الاختيار السابق. أيهم يعمل في الموارد البشرية؟ طبعا هو personal assistant اللي هو السكرتير. طيب number 5. the website manager مدير الموقع الإلكتروني ماذا يعمل؟ Is it A demonstrates new products يعرض المنتجات الجديدة؟ هل هذا وظيفة المدير الموقع الإلكتروني؟ or B designs web pages يصمم صفحات انترنت؟ والله يعني شكلها قريب. C visits customers يزور العملاء.
ايش دخله؟ ما له علاقة. اللي مسؤول عن الموقع الإلكتروني ما يزور العملاء. D plans the boss's schedule، هو الذي يعني يخطط مواعيد المدير. طبعا لا. There is only one correct answer which is B designs web pages، يصمم صفحات انترنت. So it's B designs web pages. Correct. 6. The two sisters الأختان at home last night. الأختين وش فيهم في المنزل البارحة؟ هل نقول was، were، wasn't، didn't؟ تكلمنا عنها الأفعال الكينونة كيف ننفيها في الماضي. وعندنا the two sisters الأختان، مو بأخت واحدة. هل نقول was or were؟ طبعا الإجابة هي were. الأختان كانتا في المنزل البارحة. were. Last one, number 7. They فرغ a new branch for the company in 2011. فرع جديد للشركة في 2011. حنا الحين 2021. هذا الزمن ماذا يعتبر؟ Of course it is the past. هذا زمن ماضي. احنا نتكلم عن شيء وقع عام 2011، إذن هو ماضي. So what do we say? Do we say they opens, they opening, they are opening, or they opened? What do you think? أعطوني إجابة. هل نقول they opens, they opening, they are opening, they opened? Which one is correct? Which one is correct? Of course, it's the last one. D. They opened. افتتحوا فرعا جديدا للشركة عام 2011. Okay. Now we come to the end of this meeting and we have now finished unit 2. وصلنا لنهاية اللقاء وأيضا انتهينا من الوحدة الثانية بشكل كامل. Do you have any questions؟ إذا في سؤال أو استفسار اسألوا. الوقت انتهى الآن لكن ما في مانع إذا في أسئلة أو استفسار نجاوب عليها على السريع. Do you have any questions؟ No questions؟ ما في أسئلة؟ الملزمة في المنتدى موجودة. الملزمة موجودة في المنتدى وهي نفسها اللي عرضتها الآن اللي هي قدامكم على السبورة، لكنها لا تغني عن الكتاب. يعني أنا اللي وضعتها هذه ليس المقصود بها الاستغناء عن الكتاب، ولكنها تنظم طريقة المذاكرة. يعني لما تأخذ الملزمة تقول أبدأ بكذا، بعدين أروح الكتاب صفحات 10، بعدين تأخذ القواعد، بعدين أخذ المحاضرة، فتجيك ترتب. يعني هي تنظم طريقة المذاكرة وأيضا طريقة سير الدروس وشرح المفردات اللي فيها. Any other question? No questions? طيب, okay, we had enough time today. I'll see you إن شاء الله next week. ألتقيكم إن شاء الله على خير. No, not next week. We'll see you on Wednesday. عفوا الأربعاء إن شاء الله. الأربعاء نلتقيكم إن شاء الله في اللقاء الخامس. في أمان الله.